Hello everyone, ఈ రోజు AMC లో దసరా స్పెషల్ పరమాన్నం రెసిపీ చేసుకుంటున్నాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. పరమాన్నం ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో 2 cups ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులోనే 1/4 కప్పు బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఏఎంసీలో ఏంటంటే బెల్లం గడ్డలుగా వేసినా కూడా ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది. అది ఏఎంసీ స్పెషాలిటీ. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీని మీద సెగ్విక్ లిడ్ పెట్టేసుకుందాం. ఆడియో థంబ్లో టర్బో విండోలో 1 minute కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆన్ చేయాలి. ఫ్లేమ్ ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టుకున్నప్పుడు హైలోనే ఉంచుకోవాలి. కుకింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆడియో థంబ్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. డీప్రెషరైజ్ అయిపోయిన తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. డీప్రెషరైజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆన్ చేసుకొని ఇందులో 1/4 కప్పు పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో 2 teaspoons ఆఫ్ ఘీ యాడ్ చేసుకోవాలి. డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. పరమాన్నం రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది.